Kumawu Besro, Nana Sentubokum Abotan so, Eda Wanimi na Hini Bemena, Amansian Stroma, the Quiet Train, Calvin Pankrono, Promzi, Abijan Quanta, Hibia Piokutu Kroma Conchi, the Asempa, Pontasi on your campaign for Christ as a Chichire, Amas Community Radio, a Swift Wanketia, Pasolo, Sewabwaso, Senapi, Sewa Prabon, New Life, Manso Edubia, Diname, a Brum New Town, and the Manyaman Kanyami, Usuta Pachi, Dida Amangwase, the Rose Ya, and also Ewakana, Facebook Live, and a YouTube here, Oripa FM, and Oripa FM online.com. Oripa FM, Yadeka Seba, we are Mamuni, we are singing Nebramo, Muntio, 100.7, Munya Suna Muntia. News. Adesima wonyunajo yamamo ajo ni akwapa deba wa yerepa Wahana chiri ponso so sabre nsama yensa kanu nsia tosu bienu bremu yi ya transia ya de baba dan chichiri pinchem no ahunu ne yakoso manga nam ensamne de dosu na ehu ha papa mu nso ade mu ya frem ti ane yentras don hwere ba kontam na yemfa ensam no emra ensam ne yade nam oyepafmola.com I promise fmola.com sanso na tini nso so oyepa fm ya bo modin koko piema ni mu krata Facebook on mu a eno no ye oyepa radio ya beba YouTube dia eye oyepa fm samno anie ansa ne abebisibisim na hatamu di akwa atima ama mo anya bi ato ne bebo modin ne abondo boado asabankutam na samno atifi se de besi akro ene se ne owura achachuchi kata so okoyi quotation court honum ana jasna maneuver se pa chaw enfanya me maye manso aye no twinum fanya me bia mamu ha Any address ya kaso obia emfamra no o man form di amenti ya hye wo ese wo chena e wo so mo de bad na bosumi ya ye besimi ne de toso na chese ya wade be na awotwe Supreme Court so mo bebu asem no temuafo pani yewura enim yeboa ene wode nsem bebre atudwa afei Dr. Dominic Ayene wanso Supreme Court wende hey mo ha wo mani akran kakra Omuse ni nsem bi odi tudwa fase ni bia kuni no ho no won kwankwa twensan no pacha wo mo ani suntitu omkura nsana wo mu asem bi o ma beka akere no Ghana Pentecostal and Charismatic Council ya sofo ni asorin ka bomu company fo mo do mo sa shekrata ase a wo mo kaseti ya gay ni lesbianism ni transgender o mo office o ma ba be o ha na mu nsam de bebire ye ne mpanifo bedi nkomo na tafrim anuboms coverage nsam no aka ho bi mamranim ni bi a wasante mantan kro pokumasi ni bufuafu o den sama ba bonten no anu o hyepa enti ansam ni bia tifini ya de agu anu edoso pa na ya de enam ne ya bu ndidi chipa ya nya agro se kam ya dokono ene ya de ba beda mo chichiri eni pinchemu kumeka news at the time Emmanuel Odro Korea ni no abo ichimo kwa mboga frempo akwa chefa na afi doma aka ni nyina so ta kire bie se de empani aka no abo atati atwasu aya na efrimaba so hu na tuo nsu nya chiginafo pe woje paw di Atenase esa no ni ayase han hamse abo akotokuro du a ope kwa banani abonu yi na nsam kwa na aba begina ya no se bro ya yede besum wo manfo nyuma ko bia dawroma na yesum boje ba electrical dintintimai woni aka etechire na yede nsam no esum social distancing ambassador of Atafrimpo ni medin mene anuanom mame efia nyako papa bi na afi na kwabra kese obrempon nsam no abusuafo nchiremu ma ba mu ntesetemu se de sitie yanhwai na yemfa emamo ana asani bia kuni Supreme Court obomodin sa akwa asetena na yenyina ye ni mo akwa asetena na ya ade krope enye so obi akofo obi bomone ana obi akwa akoyi obi jene enu onum tiso na mom ya tu abani wie ya mampani de no afimpinu ane aduonu afrase na anu ya ekoto abani wie ya abato komisi ma mi je mensa de babeto montin so ka kire Ghana for se mampani ba ma bo adadu dodombrofo adu free SHS adu the show boy adu do the do wonu no abomoden ya wo di nim wo abato nim ti we mampani no na mampenda da adwo mama se esu ya kai nkunim ba no odi ye ade ende ye meko Supreme Court na makwa hwem sebrem na mejiri sa ya wia me nkunim de ama obi afa ko duru kwana no o se ade ende wo sere
nya de so bia di nim te betimi aseni bia kuni Supreme Court wonum hia nkoto aba no fro ne ade ntia ho apotwe na ekoso e wo Supreme Court nene wonum kwa asetena no mu nse mre bia atwamu NDC amanyoko ni mampenda da John Dramani Mahama oni ne mra ni fuom ka so masem no ene wonum ade ase kentenkum abua so se buru wonum awie woma brambram akire dianku ya ni moma close case no se de yakwasi bramba ka no na MPP ni abato commission su close de James ene yakwan ne dem Supreme Court mumua na momfamra atemu no de abakọ yabaji atum ni ade afei yakoba ya NDC mampenda da John mama o mkirem se da bia asem no mkrosi enyeye o mbe so msa afa twunu no bi ho no mbe bia wonu asem ne so eno na ho nsam ya daja Supreme Court kirem se ade ande madam yanim kwa ne yakoye nsa yachi na Supreme Court wa makwan na wanhye amama meje mensa amegina da kam se de no onum pe no ana onum san de appeal ko yes adawro mebetimi a yankosha na maame no enka omra megina da kam ni ade a so na ene yewura ayata chuchi kata ya ogina ndisi amanyoko nu anamu wade ne nsam tu dwansem etwa to tu dwansa na ko tutu apono ana ni o ma so kekan kan ya no sere sentimi seremo me pamocho pa temuafo mi wura no ya moti asem ne so momodin na agamo nka mutirim pa ho na agamo ma munim dia ne mo adwenyi mo awawa na nka mo ma ye kwan mo miempuma bi maye na nka ensa mfam ne mi asem ne so foforo so ani adeadea na no yi quotation ano o akokenka hozi anwoma ne bie ehwana Justin Maneuver onu ya mranim ni di ma abato commission won so so no simpa chaw ade no manso ne atwe ne ha ma ye nyankopon sem meka se nyankopon ti na wasem no eni kwanse ma akwan ne ya mfa nyame asem bia ma ha. There is no question that the process of review is among the ways in which corrections are made by your lordships, and as Aqua. Your time is up. May I just finish in a minute because I'm in the middle of a sentence? Is that allowed? Okay. As you may finish. As Aqua indicated in the Koblex case, heeding the promptings of conscience, as he put it, heeding fidelity to the judicial oath, he found it appropriate to reverse a decision of the ordinary bench. May each of your lordships decide in accordance with your conscience and your judicial oath. Ultimately, and even more profoundly, it is for the chairperson of the first respondent to come forward to testify as she indicated on oath she would do. I conclude with prophetic words that were spoken centuries ago. For they sow the wind, and they shall reap the whirlwind. These are the words of the prophet Hosea, to be found in Hosea chapter 8 verse 7. He that has an ear, let him hear. Ti ni ohum ni ntie ni owaso ntie dia honhom no wo ka kira safo no nti my prophet my bishop chachuchi gata enene so ho nti wo nsade no ya ka ne mraksem ka ne mrasem ani nyina no moyi ya hwo nti na de de fa nyame akwan so eno se wo gina wodi fo osi anwoma so ho na ne nsam ne nkom se fa ba bi o ka se wonu magu mframa na nso obetwa ahum no eso na wo gina sa da woro ma ye de yeah, ni bra no mra ne muawa na ade nyame abebatem na no na papa no ha nani no lawyer Justin Maneuver so no ha nani anse ya de jose krache manso ne yatwene ha me nyame sem nyame nyese nyame na de obisa no ni kwanse ade ma wa na odi nyame bebata bata oni ade nti fa nyame ne to chai wo court akora ne egua nim. This petition, my lords, has been conducted in a piecemeal fashion, which is one of the things that CI 99 deprecates. First, orders of the court are disobeyed. File witness statement no. You yourself intimate that I'm going to call 5 witnesses. You call 2, and then you come back to the court. Oh, my lord, I forgot one person. Permit me. It is permitted. You call that person. What is your pleasure? Oh, my lords, I close my case of your own volition. Lords, it is my submission, therefore, that the petitioner was given every opportunity. He was fairly heard in these proceedings. And what has been filed, review number 3, is an abuse of the court processes, and the application ought to be dismissed in limine.
Mr. Menuva, you have not addressed us on the reference to Hosea, the gospel according to Hosea. Yeah. My lords, my point I wish to make on that makes me. God is a God of conscience, and God does not use court processes to elicit conscience. No, God is a cause of conscience, and therefore you do not bring God into the courtroom to now claim that because of God, application should be granted. That's my response. Oh, indeed. Let's just now maneuver. Can't in some year, no, I just say, at the end, ma Yura, Chachuchi Gata, and this Yamanuka, Momu Kanya Nasa, no mu pepio mun can you when you mun come back in Yakata Kataso, na ye ba. Na fe ya dia temu aba monsimu se nyane ne ade ade enti wona nu sia na temu afa ba kwese na mpache wo anya bia aso na nkwa na se chachu okotu yo na no so dia na aka fa prophet we si ade no se pamche nganje se mo fa nyankopon ma wa vanto egwenu abusia e wo sansam no mu ano na temu afo pani yewura enim yebo a wode nsama todwa ebra kane mampani John Dramani Mahama eye na adwen se ne mprensa so no sabi bosuma nim kura no ye kɔ ne mprensa nti obesa pusu nunum na hwe bia saa bre we de na ekwan no mu abie e de ama no nti wɔkɔ ekɔda no ho ana ɔsan baaye ba wɔsan baaye nyina na ogyina ba bi faako ene sɛn bre bi atwa mu akwan February bosum de toso edunsia no saboba kaya yehuri krata no to twene ba bi kura enum ano ɔse da bi ogyina pintin sa subɔnte ho koko wɔmpa ba da ɔda so kura ne gidem efiri so ɔno no oyɛ Kristo ni ma papa onim de bibia gide wɔ mu a enema nyina betimi ayeye e de ama no ɛno nti wasan ba sɛ ekwane a wɔpɛ so ɔde maame Jemensa ɛfa so sɛ ɔmegyina daka no mu na ensam akoma be sɛ dumienu ne atire no wɔpɛ so obusa no court no makwan na omusa maame ne nsam ne betimi aboa ma ensam portia na won tia ase nti ode ba court no saa asam no atimi awie peyo na wanya kwan ahunu nanim ahu asam a na opeso woka na enumu no na mranim fo maako enkono timofo ye tena asam no so no munyina aka asam asa monsam a mode aba no sabi ensuo bia heda nim saa o ekwan kura mo peso mo fa so busa asam no da bi yenye ne saa wo ba bibia eba ne saa no na antwa yie nti nyade a saa de na mo pe no ebetimi aba mu ne nyina mu no na temufo pani yewura enim yebo a eka kire nsam trofo a wo no kire mo se asam a wo ka no wo hu se etomre bi na ekoyie man di zamanyoku na omo sere se ankoyie ama omo a na omamu na wo fere obi a na wamura ne ade na yentie no. The petitioner purported to present his full case in the witness statement submitted after the depositions in issue had been made. On the strength of those testimonies, including that of a third witness petitioner later called, respondents closed their respective cases. If the petitioner intended to rely on the depositions in issue, the law required him to state as part of the testimonies he would rely on the specific testimonies or documents he wanted the chairperson of the first respondent that petitioner has summoned before us to produce to aid the petitioner's case on the alleged strength of the depositions. Sections 10 to 14 of the Evidence Act lays down the burden of producing evidence and the burden of persuasion squarely on the party that alleges any position of fact or issue of law. Thus, in the case of Mechanical Lloyd Assembly Plant vs. Nati, 1987-88 Ghana Law Report, under DJS stated, quote, a person who has lost a case will almost instinctively feel that the judgment must be wrong. And why not? If he had won, the decision would be right. So if he lost, how could the court be right? But the mere fact that a judgment can be criticized is no ground for asking that it should be reviewed. The review jurisdiction is a special jurisdiction to be exercised in exceptional circumstances. It is not an appellate jurisdiction. It is a kind of jurisdiction held in reserve to be prayed in aid in exceptional situations when a fundamental and basic error may have inadvertently been committed by the court, which error must have occasioned a gross miscarriage of justice. The review jurisdiction is not intended as a try-on by a party after losing an appeal, nor is it an automatic next step from appeal. Neither is it meant to be resorted to as an emotional reaction to an unfavorable judgment. The application and the review was dismissed because it was not based on any known law or rules of practice. We dismiss the instant application as being wholly without merit. Krata na yetu agu nyina eyetiatia se aboa ponchidua sabi kronto enso bia heda nyinam emre bia kran heda nim papa we eye chief justice yewra enim yeboa
Yeah, twice one mauna, your Supreme Court on saying someone emu. Say, yeah, Kaya Tiafua, a brown, what's not say a day chatuano, and penny for share say a year, Dom Kuman, and that's this Yamanuku, and I John Dramani Mahama, or Pese, or Sao P in the case, and that's Nasamano, or Sabia Mubium, the penny for Bogui. And to win that, and no matna sono, a review, and no more year into a judge for and soon you never can home, and my young Kona, and no wasam, and Anna or more catches or more Bogudada, and then no more Sarah and company for ebe to me as a sama more maquenya. And to Jumedia near Coswano, so no Samobakaya, Nampany Fuasha say, a year a family and son or Monsa Mohonina, no be her say, no other who were caught in some way chat on the book richly, a dear Gukrata, so no dear cockwater, no, a year, but to me that netoso a dunson, ya a Yokia Dana a chairman, no, so no, a year John Dramani Mahama, na lawyer for and for the uncle, and the one summer, in Tiana, a bromo quarter no, and not justice, and your boy, ya or new chief justice, what this is a year to draw, watching with a where be watching. Adi and channel, watching Uncle Yano, now was said John Dramani Mahama. What Omudi ebedi asamuna na so mu bebu asamno said ye etie na ebra omudi nsamno kwa kwa to mo ka ho nsam Supreme Court ho no na no ya Justice Justin Amenuvo lawyer Justin Amenuvo ya onu gina mu ma ye abatwa commission no echire mu say akwanya bia ni ho sampanifo etimi gina so so mo sa opi case ni biom ene ho nsam a na lawyer Akoto Ampaw enso so kan asam kro na no mo hye say yenhwe ese omudi o address ebeba ne ho nsam a enti said ye course ho no no yenti. Well, as I move the motion for leave to file our address after the date ordered by the court, I move that applications in terms of the motion paper and the supporting affidavit. And my lords, as we've indicated, the affidavit in support is sworn to by counsel in this particular case for obvious reasons that appear on the face of it. My lords, we are opposed to the application. We are opposed to the application, and we are opposing it by virtue of Rule 69C of CI 99. Lords, if we look at the affidavit in support, the applicant or the petitioner is brazenly telling the court the reasons why he has refused to comply with the orders of the court. When established practice and the decision of this court is that the mere filing of a stay does not amount or give you the right to stay away from proceedings, because this is the highest court of the land, and I think that obeisance to the rules and orders of the court are part of our practice. And so far as the positions clearly show that yes, I chose not to comply with the orders for my own reasons, I pray that this application be refused. Anyway, lawyer Justin Amenuvo, ya wonu ejina mu de ma abatwa komisa no na afi lawyer Akoto Ampaw na yate womo enkano na yentie lawyer Akoto Ampaw so ene. My lords, we are opposed to this application to the extent that the petitioner is not seeking the magnanimity of the court. He is asserting a right. My lords, the petitioner, my lords, if your lords would refer to paragraphs 10, paragraphs 13, paragraphs 15, and paragraphs 14 of the petition. My lords, of the affidavit in support. My lords, the petitioner is seeking to tell the court what is convenient for it. In other words, the court has directed him on the 11th of February that we should all file closing addresses by the 17th. And he elects to tell the court that it will not be ideal for him to comply with the court's order. On what basis can a party tell a court much more the highest court of the land?
enti abusuafo eno no enhyehyɛ na wo hɔ nom na chatu ye senka yensa ma no kwan biem na onsa magina adaka mo fa abato komisa mra na o masem no mo nsa miem ne de enya nipa ni nyina ebogui nanso no mo sese de be ya pepepe ye ebe ya adwuma nti no ma hye wo kyena ese wo kyena no on filing address no se de be ya niam nyina betumi atoto ye na de na ekoso wo court wo no enda ye bo bi ema mutie ya na lawyer Justin Amanuvo ena lawyer Kutwampo no gina mu amana na do danko akufado nso yete wo nka no na asam na nso hɔ no ma justice ani ye boa ya wo no ye o ma mutemu afọ pani pa enso so gina mo no wode nkyehye ye ne nsem bi to dwa wo kyerɛ mu se omodi o address ni bo o man fa mo se de ani amate no ene ehwebe ya wade bai na wotwe na kyese obenim bo so me da etoso 4th March no asam no omu bebua by court. We are of the opinion that the petitioner should be granted leave to file his closing address on or before the close of Tuesday, the 23rd of February 2021, in the interest of justice. Yes. Yeah. We're grateful. Yeah. Yes. The petition is adjourned to the 4th of March 2021 for judgment. 4th March obenimbo so me de toso 9 ya wade bai na wotwe se de etie bi ampanifo se asama John Dramani Mahama e de bedan Supreme Court so abato komisa jemensa awi abanim e de amana na do danko akufa no obi ani hɔ a wonya abato ni wo ha mu chichemu aduonum mpo na kambe so wonya ba akwa na ka ho enti yensa nto abani biom no omu bebuwa Eguso anwumre no nsiansema do ya yensa kankase no ne yeka no mu se kamia dokro nya agrokra na yede mamo achichi ane pinche mu ba bibia obi adwenkyere ye manu akwa ba Facebook live ne so Orepa radio yanko yanim ewo ensem no yada so agina court no se court won sem adenkuma tele na nyansam so ebetimi aka ne nya wie ne on ye be kan ne agya binti ye ka jabi na ne DP so bienso ane se na no a Supreme Court aseni bia kuni no wonum ko asetena na wonum etu apodi wonum ginasie ba beto monten so no se de ya omu ya no afane afan ya wonum twen apo ewo aseni bia kuni Supreme Court onum no obi abomoten na wane nsentrofo aba be bon komo kama ne brofo adenkuma tede ye ko so court onum ne ade no na ne onum aba be kirekirim se be yo machitafo ne onum adofo ebe te ase ne ade a na aja enyina ni motion andi sim se dabre maako nson enum de akonyina ya ne ahuri afampomam ne abo ato agu motion no ya obotugu basa rough sa na no dia no mbotugu ya no ana ndc amanyoko no mranifo ya aja wo gina mu ade ama wonum ewo asem no mu no emu baako ani brebi atwamu aban do ya pani abedi akire former deputy attorney general ononyafo Dr. Dominic Ayene na oba montin so ne sentrofo bebonko no se na ade ne pa de jese kira wa maso motion omusidiation ni abato agu motion ni abato agu sa agwagwa sa se potokasem wose ebinum wo predetermined mind ejese ade no enya nuru okra so na se wabotirimpo wuwadi kansu gina ye kura dada sa ade ne se ya na meya no ansa na asem ne kura beba so na sansimo ka ye madodo no akira adwen fa ho se nyame anim no kura ni ne nsam ya wakande afa se ni bia kuni Supreme Court no wentwa yi adojefo no beti o mamronten so mechirima na o mepa cha okura afri se ya akwa ese wo ya momanfo anya adwen bi afa adojefo no ehwane ze wotini kakanka wotini piga contempt no fa no ndi wako Supreme Court no ana jombisa no wasem na omu se omu shada emfa asotwe bi emu oduro bia amfa manisisi anemum ompa ne chopa ompanto mpane no ompese woni wo muntambe basabasa ensam odi to monten so se wo mu predetermined agenda no woni kan kwatwensan owi a wonyina so ompachew ansa kura na umbeka bi afa ho a umbeka afa na ononyafo ye temuafo pani Chief Justice Yewura Justice anim yeboa abra wode sa ansam ni tudwa no hye Dominic Ayene se won kwatwene nsam ne nsan kwapachew yentie. Honorable Dr. Ayene, please, you have been summoned here by this court to show cause why you should not be committed for contempt. Yes, because on the 16th of February 2021, we made certain statements which were very, very scandalous of the court. We have exercised restraint in invoking our jurisdiction to always be committing people for contempt for obvious reasons. The other time, I think you were here when I drew the attention of Mr. Frank Davis
I think so. Also, yes, Lawyer Pong, then Marietta, the former Learned Attorney General. I drew the attention and they stopped. But then, from nowhere, you also jump onto the fray and you made certain scandalous statements which the bench thought that it was least expected of somebody who held a very high office as the leader of the bar. And we want you to tell us whether you did say those words. Then you proceed from there. My Lord Chief Justice, I did say those words. My attention was drawn to the fact that I might have crossed the line by Mr. Frank Davis. And Your Lordship, on advice and consultation with my counsel, I have written to the court rendering an unqualified apology. I delivered that letter this morning to the Registrar of the Supreme Court to bring it to Your Lordship's attention. Yes, we have copies of the letter and we've circulated it. Yes, we are comfortable with the apology, but we want to make a certain consequential of this. Man of respect. And two lawyers to support you. What we can do for your client is to let him go back and purge the contempt. He spoke to the whole world on television. Yes, he should tell the people that he's very, very sorry. What he did was wrong, and that is all. We are not going to find him. We are not going to give him a bond, but at least coming from somebody who has acted an attorney general, if we don't take any action, it is going to send dangerous signals elsewhere. That is all what we want to do for him. So if he does it today, the court will assemble on Thursday and just strike out this matter. That is all. We are not exacting any serious punitive measures against him. And the Otemwa for Penny, your Chief Justice, Ununya for Justice Anim Yapua, Anna Yaten and Ka, Ubizan said, Adama, Yachu Tabidi, the Ababe Janum, call to an Imtiabuo, as soon as Dauti say contempt. Ana fa we na uya no so sinya me no nukrenie ade ndem gitum me kan pa na enso ya twema adwensi so se aze matwa akwan no aboa no so na no wase ne enso ni di ntfa ntwasu abofra so ano so a yenga so fan kansan kase enso fan hu baadu nko a so nti ade ndem me amaje atum nam de chop akrata akra ba Supreme Court anopa ya o ansa na mbetena sim de chop na osi monte so no a omusi o matwensa no mpa chew woni santrofo obo nkomo na aja obegina ye na Dr. Dominic Ayini brebi atwamu abado apani abedi akire former deputy attorney general watching assign no one akenkan ni job angoma no nti Phrase that I had used, that there was a predetermined agenda, had crossed the line. And that is when I started thinking about whether or not I had crossed the line. And I agree absolutely with Mr. Frank Davis and those of you who think that I crossed the line on that day. I wish to unreservedly apologize to the court, that is the Supreme Court of the Republic of Ghana, as well as the justices in particular who sat on that day. There was no intention on my part to impugn their integrity. I was just expressing a sentiment with respect to the ruling of that day. And I want to render an unqualified apology and to retract the words that I used on that day in their entirety. Unreservedly, I will not in any way want to disparage the Supreme Court of the Republic of Ghana. You can see I'm lost for words because I don't want to be, you want to take a peg at. I was told that I should pledge myself of the contempt. So you take the pegative so that the constipation. So I'm being very careful that the pegative I'm taking this afternoon will not complicate the constipation. And so I wase ezenia afadro eno wo fa no samri aka ne de sabe ayem tim no nya ye na ezenia wo ye no kwakwa se wo fa afadro no o hwe no ye se afadro a wo no mi ankonko ekoto bekumba na afa emema ayem tim no nya kase nti eje asem kase ya wo kokan ya ko ye nya amane no agya nyame adom wadi no afofi adodo no onman bokwa ama no konko ye ntraso na akwa ye asem ne kase nti wo hwe no ye pa Dr. Dominic Ayine no
Abusia anopai one year watena TV ho ene one year wotie radio stations ahodo wa Ghana ha ne one year wakenkan de bon krata no asamba akopɛ ena na obia ɛka ho asɛm ɛyɛ sɛ ɔba a ɔpɛ sɛ ɔware ne yɔnko ba ɛna afɛ so bɛrima nso a na ne gye ne yɔnko bɛrima ho a ɔmo pɛ sɛ ɔmo ware atenaye kɛse a abɛpie mu ɛwɔ enkrapompone mantam nyamesom ahodo no obia ɛka ho asɛm yenuanom kramofo ɛkasa fa ho sanso ɛna Roma asofopɔn no ɔmo ɛkasa ɛde fa ho kyɛ sɛ akoyɛ nsɛm bebree na aka ho bi ama mranimfo ba akoyɛ a ɔwɔ kumase ha sei ne din ɛne William Kusi wɔne nsɛmtwerɛfo akasa ana wɔkyerɛ sɛ ade ebi nsi da no ebi besi yes de asɛm de ebi nsi da ya ebi besi na wɔso wɔno nko a kɔntɔnkorɔ obetuhu mamanfo agye so demonstration be pie kumase ne mpɔtɛm no ano bɛyɛ hye paa ɛne sɛn sɛ ye free hin yɛte ne sɛn adan kɔba ne sɛn adan ya gay center ɛne ya besi office wɔ Accra ya yɛde kɔ hin yɛmpɛ Sodom and Gomorrah asɛm bia. Is it not stupidity to think that polygamy is open and not accepted? But them just marriage is a human right. I mean, in fact, that's why I now know that the white man is not the white man. It's only different, but not white. And somebody white think that way. We should not allow that to happen. Demonstration. Most likely, and use medium, no, SIT and NGC council. And that's right. Yes, the Aquamu speaks, Oman, yes, the Empire, West Europe, America, so most any plan, I'm a boy, Miss Breed, woman original. Occasion to listen to them. No more media phone, and if I catch a phone, woman, the rhythm to know. I would encourage the smaller ones to be teaching that it's so worrying, and I will come there him for coming. They should all know that they are stakeholders. Now we are suffering now in three same-sex marriage. They are suffering because we present them now. So for we are only same-sex marriage. They have bonity, on kind of Bible. One kind of Bible, me stomach. And to Mutin, we shall one wine, we shall one wine, almost so much. I'm now some years, the mere human. So my American, maybe some, and maybe some. And you, now we are suffering before. Then Cassandra, Yamina, but Yamidia, honest, one little bit much more. And your man, Cassa, and the young command, Panemum, Yamida Shoma. William Kusi wayamranim ni na odi dwuma ewo Kumase na eba no sane ebusa Ghana fo ade hyese owura Kusi wakasa wo Ghana fo nso mwasam ne sane emwa ma wo man no ankoso ewa abrabo emu na yale yakura abasanso we sukura ye ntimi nya hwe fa ho ne san kwaje we ni tumudi a se na asam no ebe kesi o tie no pa se ye nuan omuntwa ma bibia tuntwa ne ya mompa ye nsrewra se ne da yeso onkoma ye no nyi free yeso ne ne ye ho ne san kwaje we tumudi a o man no enkoyi emaye o me de meka no se o from ebi no ese bremu ye mpanyfo no aka no mboye ombesi wo office me bremu mpanyfo ne asem na omo ho was enti ma se obi beye bibia adwuma bi anase ya onhu kromo mpanyfo o medical homo fresh na omo so age atum na one omo bebie no ebese Ghana for emebru no ade papa ese eba man ebe je emwa ya yete o manim ti no ye mpanyfo no omo wonim omo nyina aka ho omo nsa hye ase ti omo manimre ye ntu saa no mani nyina ase na emwa omo Ghana to me in the emwa you say e bone kra nyakopon ba wiase no bo bema no bo ba kwa mo bema mienu se mienu nko enye ti de me kan se emwa enye kra se bema ne bema be o man enye e bone e de me hu se wiase se so na ne se na bo se bone e koso no e doso ti wiase se na ne ba no ntimpefo no etumu na nsuo pa ntumu na nsuo mo mbra sa de na e ba no sa gegege sem no enye Sadia Ghana fobi esi hu sadia aja atranya kase abepie mu won krampompone mantamu omo so ekere wo nsem ene omadwen ede fa ho sanse wo nyina ye nua ba na nama aniwa na ede mayen Any yet was one, not a lesbians, any gay, and send some ya at home, and I feel bisexual will be on my one enemy union hour. A be hours will go, and I be chrono will be on man over your bar, no person yan who bam will be on swap or your bearman or person yan who bar, Nina Cabum no diabetic ya, a LGBT ya kill I cry, said ye, or Modiabe come home office once and summer, about Piamo or Ghana and crying, a year La Pass and Potamo Honomono, and once some said the Edika can I pin so, Ama will be a
ka bi na woni edi kan kra de o ma no betum Catholic Bishop Conference ye Roma ya sofo nkabo muku eno mo beka setiaye na se krata ya ekitame no Ghana Pentecostal and Charismatic Council GPCC4 eno mo so de o mo sa krata so mo de aba bonten na ne o mo ka o mo chemu nyina ne se ene mpani aka to wo se aduane a wa meto wo ma me jale no uchiri Ghana enya ya mamre enya ya mane na ya de kra etan ya chiwade sonko kra sa wo de kwa ya mamre mu a ye nse se ye so ni nyina achi nso kra no Bible eka setia se de tro konkron eka ye no ya wo chire mu se wo ne kwan ne abotan so sa nso na no ma kwan ne wiem na be ma kwan ne oba ho eno ye nyame na ahyehye ne sa eno ntini se kwaba se edane de na nya ne kwan so kra wo mutia kra ye o mu chire mu se ni mani mu ya no mpanifo nya hyehyeye eso wo beto eye office ni mu kra na ye ni guase kase de maye o man ne mra etia na abekro no anya so o matum no o matum ku o monsam na o mo kan de edi kan no enya so o matum kwa obi bia wo hye akire bia nso no wo se mpanifo kye no ese wo bumbuna so e wo mayi mu na afi o man na so ndue o pese wo sei no afi ensampo no ne to so mienu nso kire mu a na ene mpanifo nso so ma wone a o mo efiri o man ahodro so aba o man mu bi te sa eye anamusifo ni bi a o mo call ebro mu bi office no o mo call program na se bi no enso mra ma kire se die nti no mo firi o mo man mu na o man yi mra o ma ba bebu so eno eye GPCC4 ensam no de to so mienu ya o mo ka afi de to so miensa no o mo kire mu a na mra hye bedwafo hwese o so afo hwe ama no ne nsam so eye foreign affairs minister ena de o hwe afi sam so interior minister so ye mfre o mo mra no mo meyi ano ese kwan ben so kra no bi firi ne mema obetumi abedi dwumadie bi sen ya o man ne mra etia na yentumi enya o mo hwe emfa ho anya sa de a eye nyina ya sam empanimfo chem ne se ya hwe ne yentumi entia na ye mane kwaso de a o man Ghana ene ebebo no na emabunu ene nkwala ewe akire no ene betumi enya o mo sunsun so kase pa o man Ghana na ene eni daache na de o mo ka ya o mo sa chem ne se emrofo no o mu hu se o man bia wa na manne ene na mamere o mu ntimi mfa o mo pe e me hyeyen e ma ye nya bibia etete sa na sa ya krata ye ba ye no na professor Paul Frempoma so ye president e ma GPCC ekuo no e na ne nsa sha se ye ne na di nkomo e se ye ne be kasa waje atoma homa ne ntutu mu oba ye ne be di nkomo pa akonsem we mu eyi anti yegusu ya twa no so na ya twa ne sa no eja ebi ana papa wo tutata basa no se de boshe banka ne bi gine tata nti yanyin kane pa e boshe ba electrical senche pa chaw enu ansa wo de wo banka ne anu bi won mu achese mu pa ya akono kama fefe se fufuru mbofre ya atia be pa ye bi so on ma kontro pa se na ntwinyini mai efe pa ye pa chaw ba fu nkane afi ya de no 2021 ye de aba bomodine bra ba gibi chandeliers no enu na bo fie won mu bi awro no mutun se wo premier ni papa ne nyesika ni so ni yonko ni premier ni ne bo no from sanso ya febo ewu ajamade na wi a wabomodin waji CCTV cables ne cameras no fidie huntahunu ya o che kokwam chi sumasem efie ni montene so ne ntwia so ne fie ni yam ba bia indo and outdoor ones no oji bia kama pa na waji standing fan ceiling fan brand bia wo pe oboshe banche electrical cables ne pa cho we nu pure copper standard authority mpanfo certify um de um sa ase se na adidi djuma odi twa nyinam no di ko fie nkofa ja hie bia ma da ache ti ba jibi oboshe banche dum pizza ma mi atako for den Sambra Hotel anim hwenso yetintim oboshe bada nkase no abansoro Wesley Methodist and Central Prison eduafie kase kontonkrama e kira runabout ne dua so ano wuduru hanum a boshe bada ni o bajin kane apa 0322030838 0322030838 eso ana abefra na 0541125339 0541125339 ye free boshe ba pe na yabo modin yakopa aduan pedi time and chances fast food on ye bedi say jollof rice na pa na say fried rice na pepper cho hot mo an ye kwa akodi aduan de aduan kama ohun say bomodi na kokoji bi na omu salad ni kra ne kumi ave mu bi abeto bia kokko na ma de nkuma te da akase mi na bia so ni asa sinsin nkosua ne ntiantia so ohun ko ebe ba kasi slice ne de egu so kama de apete so salad a ope no kama brabaji bi ya pa cho o adwumam ni ade adwumafo no betima afre ni abram aduane adi nyame adom na ene social gathering ni ade ni twam na o ye wedding program bia o betimi ama time and chances fast food so ade aduane pa besom 0249 030 830 0249 030
30 eso time and chances TC natural kwan kronum station honum na Faith Afo Market scoreboard junction so obo honum Grace Gift Herbal Clinic ni wose fire bia bra no ntu ase titiriu diabetes any hypertension afi hepatitis A to E ni nyina wotu ase typhoid fever ne malaria am crowd otenete se ya na yemkro altar no wotu ase pa prostate ne mu nyarewa ne ade enlargement ne cancer ne infections ne ekeka nyina no bo modern eco Grace Gift Herbal Clinic afi bema opeso fado ya obuda matadi water hose no watumi se ho aboha bia ya de bia me na twetwe akọ hima mpese beba ne ade a ukọ no mbebo modern ama na wura ba kama pa so ho mbebo ama niema akoyie oba nso bebo ama agya wo maye no niema akoyie obaye oba wese so ho we so ye oba wo ti bo modern nefu ani kirem Grace Gift Herbal Clinic onom laboratory services nyina nso omuye bi 0246 518003 0246 518003 so na Grace Gift aje so na natural kwan no o de no anso ohim udru wonom pe enwa no school junction wonom ba kase kwan ne so ohim omu bo honom na abu akwakofodia Gao filling station no ne ncha penso omu tim wonom no ohim branch ne de odru wonom hoya kama papa ye bejo ato wonom asa ya de ama ho ato ansa no akwesa so bia obenya snacks ni adibi so ma ne ma koye na ye bia ato ama obi bia otwam 2% obepe bi fa minimum wonom anso otimi eba yankwai nim ya kwaya nim na ekuo bi asore ya nsantwofo kuo ya wo mukutia sa LGBTQI no ya aba be ka ho no na sese de omani bri sam ye omo kan nyina ne sampanimfo ye bambofo animani mu ye omo nya hyehyeye na eye Denmark minor na musini o wa ha fe Australia minor ana musini o wa ha no no ene ye mpam wo mo chese yanka so ma ye wanted a chese ye hia wo mo e wo omayi mu kra isansade omo pese omo ye no omo pese omo bebo ye man no na ye kwa homa no so na ye Isaac Buama Dako ya oya convener Emma Ekuen Centrofo Kwe edi enkomo zike ahayo repair FM 100.7 so Kumase ya mo adwene akwaba meda semedi aba mejoso na mon sama mo ka je se ka kum ya gene kwakwa no maka na enyina so no pa so ene sen enyina so no very simple tamba kai enche bia LGBT Ghana plus Ghana Oma so ye gifu no Omo and na ka talk about Bontino. Ghana for essay. Omo kwa fundraising. Fundraising no mo niskapa. Na mpanyinfo bi no. Australian High Commissioner, His Excellency Andrew Barnes, and a Danish ambassador to Ghana, His Excellency Tom Noren. Mpanyinfo by. But anyway, gay any lesbian no. Oman Ghana mrama kwanyana. Debbie, Oman Ghana mrama kwanya ebi ntina ade Oman Ghana mrama kwan no wa we ambassador we diplomats wo ba sore na wo dimrika na wakwa akwaso soso e ba saa na ehu se wo boman no mra so wo boman na nimtia wo mo man wo fani bi amoman na international law e makwan said so diplomatic officer anasa mission bi obu oman no mra so na oman hu se de oman no atoto to ba bia enya emrama kwan ese yempamwom yen ye fane sen yen declare on persona non grata na yempamwom fi oman mu entem eminti na yen central for journalists against LGBT Ghana ye ka se sempani for me omukuni ekobi office yenim so mo fande ye omo na omo fande omo sise gay for achi okroma no mu enti so makwa ye se ni o man dia very simple and short yempamwom fi kroma no amo kan say yempam mo kwa ye pam wo mo na ye ja esam no sa na esan sem pani se penti asase na hokwa ene afa no kwa mo abetimi afiri wo mo mamu na obi an sha kire ana obi anim ho hwe na wo ade wo pe abasa ye be fande sa bibi sen immunity that immunity ne protect wo ntimi for mo nkoko ntimi nchi wo ntimi nyo mo hwe even said diplomat ebe han wo dan na wantua kora ntimi fa no nkoko wontimi emma police nchen wontimi nya ne hwe wo ka se wutu no so wontu krampa eno krampo no eti ye kan se aman na international law by concept enko for no yesa yen no persona non grata within 48 hours o mo fi ya man mo ko man fi ya man mo anko within 48 hours na o man no bra no yetimi didi won
Not just immunity on one year for so. That is what we are saying, sir. Something for me, no. Say, you run us on my mind penny for so time, but you know, we are saying, Yamano Edia. On members is no cry, the crampono. Young close to our members, no, you seize it, whatever ties we have with them. Very simple. Na asama na mi bisana ha no yate ase apade na mi bisana say enti obi betimi afiri ne memo akekesa waba wo sikanti obeye bibi ati say oman ne mra etia abra wo man mu no obi a ne eche say wo hye nipa ne kutupa na wo kere no kwan ama na ye eho no asa ye nhwe ho ene ye hu say Minister Somasi Papa Somasi ana Mama Somasi o Ghana ni awo ya ban official wono wako your friends and give for fundraising bibi ne yan hunu ene ye kan wa and there is no indigenous ye hu supposed to be indigenous ayete so mo ye bi no mo nyina de mo tete o mo ye sie enti ye nipa ni bi ekoso no se pani we ana asaso ma siwi enti ya no bi e be den omo ena de o mani makọ ne ye hu om so omo na ye den e support wo enti omo ndambara na ye se di wo na wanya abadia GPCC for Ghana Pentecostal Council Charismatic Council for omo dia babonten omo wonsempo bia omo jeje so say ni manimu ya empanimfo enye bibi fa wo se omo close LGBTQI for no office na ni manimu bia ene dia megidi se ono omo ya adwen na dia tosu biom no so dia omo chane se eye dan ya ye wonkrofo bia omo hyehye achenti yen hwe se so omo ye Ghana for yen prosecute omo enfo omo fa emra kwan so ene ubeyi ano ena dia tosu mi no me pesa wo de kan eyi anu chiremu a wo se foreign affairs minister and afa interior minister e wo se parliament esemo wo mo no mo be chiremu sese die nti a obetimi free ne mamu etimi beye office we ya omo ntimi kan ho hwe wo ne omo ya adwen manage PCC for ya adwen pa na a good point no my raise foreign affairs minister interior minister omo nyina ne national security minister they have questions to answer. Many police from Penifosha. Now I can tell you on authority say police phone number be office no. Omonim office no han answer your hanamo. They don't know. They can't tell us. And then you can you release them say Australian High Commission and Ambassador no office no operate on one fee. But almost take Ghana for Kekebua pass you be office but office no one fee one mo. And you know mo dey be so ya hwe. Yes, and one fee one mo ntisi am pamano. The office will continue to operate. When him say, Brian Makwan say, yeah, the police van as we have for aquatraction as well. Even diplomatic bag. So, the bag, no, the two can be airport, airport grandpa. Yet, me say, immunity no normal, a general swa, on the yes, any amount. It is simple and short, your pamana, your pamano. Any your pam with me, call. Close down embassy no you know ties whatever friendship I work can be when you come na monsama mo ka mo wo bre bia mo de atoso ese enkosi brese mo hwese mpanifo be pam mo anasa mo ka ne saa ahwese mpanifo na ade o mo pe e be pam o ya ma wukuada ya wo chine be na wukuyi enwe so wanya ye beti enwe agumontin so aye ye kire na ya kire aban se ye mpesa nyama no nti won fa na no ntom they say Ghana man but you name this stand you baby you so appeal say one pill you name nti omra no be kire yen secondly on natural legislative instrument no fan ko parliament na yem pass mran fanto so me mo lesbian ni gay no de yem modino so mo say emra bi enu no pese brofo no mo ntie about a year on natural canal knowledge no e no mo ntie ase na so pese e bogi na homo enye repeal of that act no omo amend na simple omo de omo fa a gay any lesbian no issue no mo ntie ase say illegal. Ti yaji tu menye ye yabeda wase pa ye twa ma ukuada adu yabeba wonche ye nya yakakuo ne ho na yadi nkomo wae medase abusuafo Isaac Buama Dako na nsantwofo enkabo muku a omoko atia eyesa ntafre ene eye ntrumu ne saa nema no wabeka ho asem na omo so omo makwesi ukuada sempanifo ampamo eye Australia bina na musini ene Denmark mina na musini wa hade a ene eye kyerɛkyerɛ na ebekoso Benchama Junction eko adwofo ewo Western North one tam no emu na ekwan bi wo ho no mu asa kwan no na ye fa ho a yetimi kopie mu ewo Ivory Coast mpanifo aka kwan no ho asem ache
yɛde yɛba montwɛn akakra contractor no obɛba ɛna montwɛn ɛna sei ɔmaka ho asɛm a na ɛnyɛ kwan bi akora ɛwa ɛyɛ 38.3 kilometers per hour ɛna mpanifoɔ ti wɔn tiri ho ati wɔn ata so saa na afɛ deɛ nyame yɛ adom ama de ama adwumakuo yɛfɛ ne sɛ Mr. Amandi Investment Limited ɔmo na ɛyɛ saa adwuma no na aka ho bi ama engineer Justice Ade wɔno wɔyɛ project engineer ɛde ma saa adwumakuo yi wɔde nsɛm ato dwa ana wɔkyerɛ sɛ ampa deɛ wɔsɔ mo yɛ no kwan no ho bia timi boa ma kwan no yie bɛda mu prom aboa ma kɔbadie adwadie ne nneɛma timi akɔso yie on potem hɔnom no ne nyinaa egu so pɛpɛpɛpɛpɛpɛ na saa dwumadie kasie no ɛyɛ adeɛ sɛ Ghana Cocoa Board tuma kasie ɛna kata so a wɔn ɛna ɛsane abɔsoɔ wɔ saa kwan no ho aka ho bi ama assembly member yɛ wɔwɔ Sayeneso electoral area din ɛne Owura Collins Nkroma wɔde nsam atodwa ana wɔkyerɛ sɛ ampa wɔbɔ aban na ba so paa na adehyɛ ni bi akasa afa ho yabra ho paa yɛwo ma kyɛ me yɛsɛ hwini ba ɛmra akofo ba yɛ no ɔmo bɛyɛ kwan besi baria na ka yɛsɛ ɔmo san to aso ɔmo yɛ ya na ɔmo ntima nto aso ya tremfu to ma kyɛ na nyame na me abda wo ma na na do ba yɛ no ɔso ɔmo bɛyɛ kwan no na kwan no kwantasa na wɔyɛ kwan no tuma hu sɛ kwan na wɔyɛ no ɛnyɛ di fadi agro ɛkwan no yɛ ni yi ankasa ankasa ya kura sɛ na wosi yɛ kwan no ɛbo yɛ adwene yɛ nte aseɛ so edu kuro mu a sɛ ɛkwan we yɛ ɛkwan bi ɛlɛnke Ghana ne Cote d'Ivoire nkyɛ major road a ɛboa Ghana man ne nyinaa nso oba western of a yɛ how kɛseɛ paa ɛha yɛn ɛyɛ yɛ kwan we woban sɛ early last year junction bi ɔha sɛ meka sɛ yɛkɔyi sɛbe yɛnnua baa bi a na waka baa bi ɛduru hɔ no na wɔ sɛ kaa ne gyina ne yi amono to yɛn nsa so ne yɛde no korɔ so atɛkyɛ no ansa na na bɛfa kaa foforɔ ɛwɔ anim atɛnɛ ameadom amandifoɔ ne nanaado abayada ho no saa ɔhaw no nyinaa ɛto atwa sɛ mɔba ha bɛyɛ 2 weeks mu ani a mekura mu bɛhu sɛ nyɛ sei na na ɛteɛ nanso ɛnɛ wotu ani ahu sɛ nsakyerɛ paa ne mpontuo na aba kuro no obi aduru a na ɔbɔ amandifoɔ aba so adehyɛ no ɛne gyeɛ yɛ a ɔne nsɛmtwerɛfoɔ ɛkyɛeɛ no ebi ɛno no anwummerɛ yɛ na wahyɛ no nso wadaroma anidie kwan so sɛ wopɛ duro anom na atu sisi yade no ase me nua ba nneɛma ntimi ɛnsane sɛdeɛ wosi pɛ no bɛrima nso mmɔde mmɔ ɛnkɔ nka nkotodwa mu nyinaa go ɛne adeɛ a aduro baako pɛ yɛbɛtumi aboa wɔn aboa ma wɔahoɔden no atumi awie pɛyɔ paa sɛdeɛ wosi ɛpɛ no adwumaden nyinaa akyi na wahwɛ na prostate nso atumi atu aseɛ no ɛyɛ Beltal GPC Herbal Mixture maka ho asɛm akyerɛ wo sɛ aduro yi papa sɔfo ɛna nam no so a wɔde aba na ɛnyɛ aduro kɛkɛ sɛ timi siesie nipadua no nso de ate kyema wɔ nipadua no mu bia no nya aduro yi bi no mu a ebetuma siesie no ama na sa si ne dada mu biem na sa yɛ ntike agye heba wɔ friend men saba samen ko heba ɛne mmea yɛ bebree yɛ tonton nduro bia no woduru hɔ no mu a wo so pɛ Paul amantem na nso sra de kanfo ndo na papa sɔfo ana ɛde aba no aduro no yɛ kama papa wɔn mu a wotimu sɛ yes abibiduro ankasa ɛna onumo no yɛmfrɛ mo 0244 939 193 0244 939 193 na mpanifoɔ agye so mesrɛ wo yɛ ahyɛ no nso sɛ prɛkasa natural ginger drink ɛyɛ kama paa yɛka ho asɛm ho akyerɛ wo sɛ wopɛ anone ahodoɔ a yɛ ɛbɛtumi aboa nipadua no paa deɛ di kan ɛyɛ prɛkɛsɛ bra wɔyere pa FM wo nsa bɛka bi baabi ɛtɔn bibia nso me ho asɛm hia wo tutumire kabel kumase adum Oyerepa FM ana obefre 0548 953 324 0548 953 324 panifo beje wo so na nkyeremu bia na kwankyere bia nso omode asomo Any na me can for Calnut Cube the amount Calnut Cube aduane be ya da na ye Calnut me say aduane bia na mo bia wo de ye waduane say ye akokɔ say ye nantwinam na bia ye amane fish ne de keka ho ne bi nso no so mo nkɔ de e wo honom a obetumi adi aye nti mo wo shrimp flavors beef na chicken de e wo honom ye de ye forwe na ye de ye nkwan ye de ye hyeto na udi steamy na na de bon kwan ase a ene ejai eyi ne de pii papa nti wo kɔ adwaman so bisa Calnut Cube ni bi na kwaye waduane na wode ye aduane ton ayeto esan se ede wode ye wo fie ani ka ebe fie nkwala ani je ekuna ani je na asrafo nyina ne ahoho nyina enso ani je ndisa wo pe spices a ebe mo aduane de awie pe ye Calnut Cube flavors ahodo no nyina de wo pe bia betumi ede aye waduane no akwani ma fe ya betia sima na ya de afa nyina hini potam wo no a na etietia nyina hini timamfo bia wonum a wo kyerɛ sɛ ade yɛfo ho nti ne nya agrokra akɔ ho abom ya wo frɔ ho consent nyina hini
resident one waka say won chem say tietia kra de wonum epe no sabe wo ma ampe abosia kwan wo ma ampe mfutu kwan wo mu pe ko ta de kwan ene ani ate agusu say tum ka ni siso na ekoyo wo mu say ha adwen pa mampani abedi eche Dr. Alhaji Mahmood sana no bifu ba omia obo apotam wonom na wo be ka kiro mu say o wonum box site e ba betu nyina hi box site ni ade no ka kiro mu say o wo mu kro nu mu akwan nyina ya de ama contract e be yi ko ta de akwan e de ama wonum asphalt ni wa afei e ko wi a kira mo mesen ko hwe chippings ni isapete ya sapete so no mani abre o ma friends njrofo asia mu de nsam atodwa kwa brefa ono na kwasi brebe ka so e convener yenti ni nsam na yento aso se ohen asphalt na yete aye abia daho excellency Mahmood Bawumia ebe kate so no obekate so no wo adwumampo ote ye na asphalt rules na hayde amaye but asphalt now me hu anya asphalt na ye hu sisi asphalt nti believe to the president say ye obegina haka ye na nyeno na sabi ye hu the we hu ne asphalt da asphalt na de anya de no mo yama atwampo no the state capital nyina hini move o equipment in free side but say ye nyina nim how we sipaye asphalt ye ntia ye ni abre no e kwan no baby also mo ye kokora no mo anya anko even said ye pen on 6th street first na dingo phones wona wo dey ko fro your friends the overhead no akusi central market wona o ma stop the ba mo mani mu go ni nyina no betwam ko your friends police station go ni nyina o mo nye no o ma gya no ho atwakoso unhu e kwan no said o mu si ye pidin said o mu si ya eno kra de ni ye fi se o mu nya ngusu no de na e bia o mu materials ni bia san na se bia fi sa mbe san be de abeto aso but hu nya nso mo de your friend say chippings ni ye dey eguso die no na ye drone na do attention say na dawruma do ma Bawumia be kan ye no asphalt no enya no na ye hu ni sisi yo entitietia unjem se umu mpeke kan nyo bia so do anu beke kan bra mfa nsa nyo ene nkan ha ho nsa mbre ni adaje so na wonu sabe o ma se ye hu ani no unya kan e to na so se ewom eno a so na ogina nti so be kan se be ya asphalt ma me sapete ni ade bia kwa brefa ono na oye dompiafo ana se convener ade ma eku afro num concern na hini resident na yenko amanso ye ne owura besma ko bobi edin komo ye robobi aye boafo soronko de ma adwuma ponu abato besu asomra she adwani wonu nyamfo kwa amnyame ba ezekesiama ye no edin komo na ye bisasan na wonum eyi ano efa obobi yes sir ajoni akwaba yeah Jominia sorry uni aba fia nya konso so wachi apa osha washa no simi sabenkum sui yele ngamia se no ye ne ho ya pa na korea ono gina wanso ama no wachi so de chiram denden kache korea se oye ya wankai asa wa ka kire no wate obobi ye kan joso aye no ayi ama umu ba ka je se aye odi ye ni enko e braso ansemu imi ya sure se impose anya se abo ne ha ja mwati bia nyina hinifo kire se asphalt ne ye dia sombo ko wi a kire dane sapete adama wuwura wona e braso adwani na no yie efiri na ka kire ne sai yo me da se do kan se brain ntino de wo ye no omo ya ma enema bi wo ho no mo a eguase ete no enye bibia na de ye amayosem nye bibia na de ye amayosem contractor was site or ye kwan onwie one handi over one koe wo se de wo ye no ye hwa nye sa na wo be ye no obi wadamu hwan na de ye amanyosem wa hanom na amanyosem ne sense o man force ya show mu asphalt ebo na ya abosia no mu kan wasem so we there is no politics openi tie minim de meka krum wo se ye nyina na ete ho o de nya betrema me na enya amanyosem na wo ya contractor was site on find the machine koe one handi over yan commission project wo se do ka so ba ye no wanye uzo atima wo kan krum wa wote no onko contractor no onko busa no onko site engineer onko busa no onko foreman onko busa no onko feeder rules director onko busa no ana wa de wadwene ye wo na wo ka misre edrubra ade ye na ye woni me nyina nim se kwan ye ya ye stages they say first coach na wo mo green
Diaka, laying now on the Babugusuno. Master woman, whom you have a tre, na yen for your nimshe, the war, you know. Because say, I contact and say, well, we are what they are, and another working, who now winning a so. But see, you can also we need the contract. In fact, contract require you 2 years. Contract, no, you 2 years. Almost as you are 1 year, Umunya. Where the edges of Obobia and come on, me a 20 year. Nitian say, or man for no. Wonum Yabotre no muche. A Jumano and corner we and Timomun Cassa. And Rubabia. That's it. Why? As I'm Petia, Yanas in the fancy why. Na Yanshe. Say. Bakwa wi pass an yina ye peno ye fancy an yen wase yo abjafo we aye besma ko bobi wono aye boafo so nkron edema atwumampo nua abato mpasua so mrahye odwani na ya no adin ko honorable Isaac Kwame Asiama ne special age said the kwasi broni ka no boafo so nkron oni en adin ko say adwuma no nyasa contract ni no wawie no aka say ne ka anya no ne ogusu a wo ye onya nduru ba bia nti apotre no o mapro mu ho abusuaye manwura edwadie mu ne hwesa de sikasem esitie se dollar no ukopɛ bi atɔ anase ukoton a ya na watie ni yie da ne da wunti na ye ka ho asam kyerɛw sɛbɛ ya obi emu na obi enda da wo kuma se ya wa obetimi de gold free kromu akurase ba na obi aton bi de ama no nti mesrɛw ye ka na watie ni yie sɛbɛ ya ɛkyena bi no wonka se mihunu yanka se ukopɛ bi atɔ ana ukopɛ bi aton a na watie sɛ de ɛho nsɛm esitie abusa sei na esitie dollar no se ukopɛ bi atɔ ɛyɛ 5 cedis 86 pesos 5 cedis 86 pesos se ukoton so a da roma na wo hwɛ anim se 5 cedis 65 pesos zia no ahyɛ no nso pounds no sei ana esitie 8 cedis 22 pesos ukoton a 7 cedis 95 pesos euro no ɛyɛ 7 cedis 22 pesos ukoton so a wada roma 6 cedis 91 pesos afei fa kontam obi busa wa kasemi nim wonti na me de ma wo saabo no black market no dollar no sei ne sitie ɛyɛ 5 cedis 85 pesos ukoton so wada roma wa hyɛ no so sei 5 cedis 75 pesos ɛno yɛ black market pound no sei ne sitie 7 cedis 92 pesos ɛna afei so no ukoton a 7 cedis 75 pesos euro no ɛyɛ 7 cedis ya no ahyɛ no nso sɛ ukoton so a 6 cedis 80 pesos na sefa no nso so sei ne sitie 10 cedis 70 pesos ukoton a 10 Ghana cedis odaroma ya no ahyɛ no nso tini ato yɛ boase a ɛde agu hɔ de ama wɔ no abusuafo hanom ena braba makwan am ye de kase boni nyina esie mo amohwe ye wo Facebook ena YouTube nyina no ye damase papa Emmanuel Oduro Korea wasamufo wasama mayen ena na bedi ache Richmond from Honorable enso ewa hanom oba pa Priscilla ena nanama o ai enso so ewa hanom eni aboafo ni nyina ena omoboaye achi be ma ofoso champon ena several room ho so chinchim ni ma e de ema yen enuanom miensa ena ye beso momidin mame efia nyako papa bi me nuanom na kwabra kese obrempon ena afei social distancing ambassador of Ata Frimpon ya so akọ mpani Atenase Tofiakwa ne watete na no ho fan pa na ne oba no bie punu no bọkọ nketenkete ti sa akora bi ko wura nkwan mu nam no wa wuram ti wa Atenase na ofa wa Atenase ansa na ye bekọ no ansa na ye bekọ no ye kitakrata wa ha no ma menhia ahemfie mpomponsuo no eda so na efri ahenkro still land ye no wo ahenkro ni nyina ne se e wa figya kwabre no of mensimon na empanimfo se ye de hotumi no ama na Poku ahenkro sei ya wotoso enan na Poku ahenkro sei ya wotoso nan wono ye ahenkro hene enti obi bia wato asase e wo mpatamu ho no no se wasi wudan wo so se waye bibi wo so na wunya nya ehwe no bomoden a ese wote kaibo ya wode ho krata asem nyina ebekọ na Poku ahenkro sei ya wotoso nan na himfie e wa ahenkro na woni mpanimfo aye ho krata asem na sense kan ye bi wo ho no ma omo ne waka anya sa a omo dia bosome miensa na esi wo sa adwuman ni ntutuye wa anya dia ene na wa ena wo pe emra bi wo bi omo di bediu na mpanimfo te se